No one even like really mentions 9/11 anymore. Maar ja jongens, dit is controlled demolition. Dit is moedwillig opgeblazen met explosieven. New York, dinsdag 11 september 2001. Een dag die zonnig en vredig begon zou eindigen in een nachtmerrie. Het zou een dag worden die niet alleen Amerika, maar de hele wereld voorgoed zou veranderen. Een groep terroristen kaapte in naam van terreurorganisatie Al-Qaeda vroeg in de ochtend 4 vliegtuigen die opstegen vanaf 3 verschillende vliegvelden aan de oostkust. Terwijl de eerste berichten hiervan binnenkwamen bij de luchtverkeersleiding en de overheid, werd omstreeks 9:15 duidelijk wat het doel was van de terroristen. American Airlines, vlucht nummer 11 met 92 mensen aan boord, boorde zich in de noordelijke toren van het World Trade Center in New York. Iets meer dan een kwartier later, om 9:03, werd ook de andere toren getroffen door vlucht 175 met 65 mensen aan boord. Totale paniek in Amerika en de rest van de wereld keek live mee met wat er die dag nog meer gebeurde. Naast de eerste 2 vliegtuigen waren er nog 2 gekaapte vluchten onderweg naar hun doel. Een van die doelen was het Pentagon in Washington D.C. Om 9:08, hier kort zichtbaar op beelden van een bewakingscamera, stortte vlucht 77 met 64 mensen aan boord neer op het hoofdkwartier van de Amerikaanse strijdkrachten. Inmiddels was de overheid in de hoogste alarmfase bezig het luchtruim te sluiten om zo mogelijk nieuwe aanslagen te voorkomen en duidelijk te krijgen met welke vluchten nog contact te maken was. Ondertussen gebeurde om 9:10 het ondenkbare. Vol ongeloof zag men in Manhattan hoe de Zuidtoren van het WTC instortte. Door critici wordt gesteld dat het helemaal niet mogelijk zou zijn dat 2 vliegtuigen de wolkenkrabbers op deze manier naar beneden zouden hebben gehaald. Wat denk jij daarover? Nou, ik ben daar in 2006 ingedoken. Eigenlijk omdat ik 5 jaar lang ook verdoofd ben geweest door de beelden die we allemaal hebben kunnen zien van de instortingen. Ervan uitgaande dat we netjes werden geïnformeerd, letterlijk, over wat er precies was gebeurd. En toen ben ik er ingedoken en ik heb er inmiddels denk ik een paar duizend uur in zitten. Ik denk ook net zoals Wico Valk en ik denk ook wel Jos van Houts. Hoe meer je erin duikt, hoe meer er niet aan klopt. Het Amerikaanse onderzoeksbureau, vergelijkbaar met het TNO, die geven zelf ook aan dat die torens ook bijzonder sterk geconserveerd waren. Achteraf is het verhaal dat de opbouw te experimenteel was, maar de kern was bijvoorbeeld 5 keer zo stijf als wenselijk als nodig was. En de gevel 4 keer zo stijf. Dus al met al was het een 16 keer steviger gebouw dan normaal vereist was. Van ja, we moeten toegeven dat het gebouw van bijna 190 meter in 6,5 seconden is ingestort, waarvan 2,5 seconden in perfect vrije val. Dit is wat we noemen de smoking gun. Dit gebouw is niet geraakt. Er waren een paar kleine branden, waarvan de brandweer zei, we kunnen ze zo blussen. Dat mochten ze niet. Er is al heel lang sprake op de dag zelf dat het gebouw zou gaan instorten. Terwijl er in de 100-jarige geschiedenis van de hoogbouw in staal nog nooit door brand een gebouw volledig was ingestort. Dus niemand heeft voorzien dat dit gebouw zomaar zou kunnen instorten. Nou gebeurt dat aan het einde van de dag, dezelfde dag. En dan valt het gebouw letterlijk op zijn eigen footprint. Er blijft niets van over. De gebouwen eromheen worden niet geraakt. Dus iedereen heeft gezegd, maar ja jongens, dit is controlled demolition. Dit is moedwillig opgeblazen met explosieven. En de smoking gun geeft eigenlijk aan van, als dit al niet klopt met het officiële verhaal, wat klopt er dan van de rest van het verhaal nog? The official story is that Building 7, known as 7 World Trade Center, caught fire as a result of debris from the Twin Towers, which somehow caused a critical internal column to break, causing a cascading failure and collapse. And if this nonsensical official narrative were true, it would make it the first and only steel skyscraper in the world to collapse from fires. The BBC reported live on air that the building already collapsed before it did. Television viewers could see it in the background, still standing. Now, more on the latest building collapse in New York. You might have heard a few moments ago I was talking about the Salomon Brothers building collapsing. And indeed it has. Apparently that's only a few hundred yards away from where the World Trade Center towers were. And it seems that this was not a result of a new attack. It was because the building had been weakened during this morning's attacks. As you can see behind me, the Trade Center appears to be still burning. We see these huge clouds of smoke and ash, and we know that behind that there's an empty piece of what was a very familiar New York skyline, a symbol of the financial prosperity of this city. Mag ik nog één ding toevoegen? Want we hebben het nog niet gehad over de vliegtuigen zelf. En ik wil dat graag toevoegen, want ook daar is nogal wat mee mis. Het officiële onderzoek heeft ook toegegeven dat de kapers amateurs waren wat vliegen betreft.
Sommigen konden niet eens een kleine Cessna bedienen en werden weggestuurd bij de vliegles. Nou, we moeten dus ook aannemen dat deze 4 kaperpiloten een modern verkeersvliegtuig perfect hebben gevlogen in de richting van de doelen, de Twin Towers en het Pentagon. Nou, het officiële verhaal zegt dat zij dat hebben gedaan op 300 meter hoogte, maar bij het Pentagon ook op maaiveldhoogte, met snelheden van boven de 800 tot zelfs boven de 900 km per uur. Technisch gezien is dat volstrekt onmogelijk. De vliegtuigen zijn ontworpen om ongeveer die snelheden te halen, maar dat kunnen ze alleen op kruishoogte, namelijk tussen de 10 en de 12 kilometer. Zodra een vliegtuig lager gaat vliegen, is de weerstand van de lucht vele malen groter en dan kunnen ze eenvoudigweg niet zo hard vliegen. Het zijn namelijk geen straaljagers. Nou, op het moment dat ze dus wel heel hard vliegen, en dan moet je denken aan zo'n 600, 700 km per uur maximaal, dan wordt een normaal verkeersvliegtuig volledig onbestuurbaar, onstabiel, zeker voor kaperpiloten die nog niet eens op een Cessna kunnen vliegen. Maar we moeten dus ook, en daar geef ik Jos van Houts volkomen gelijk in, we zijn gehypnotiseerd om dit verhaal als zoete koek te slikken. En het is fysisch en in de praktijk totaal onmogelijk dat deze kapers dat hebben kunnen presteren. Er stonden tientallen camera's op en rond het Pentagon. En daar heeft de overheid nooit vrijgave van gegeven. Tot het moment dat het misschien bijna niet meer kon. En in 2006 mochten we 6 frames van een beveiligingscamera zien als wereldgemeenschap. Maar daar is absoluut niets op te zien. Je ziet geen vliegtuig. Dat vliegtuig wat je eventueel zou kunnen fantaseren op de beelden is veel te klein dan wat het werkelijke vliegtuig ten opzichte van het Pentagon zou moeten zijn. En met andere woorden, wat daar ook is gebeurd, maar het was absoluut niet vlucht nummer 77. There's before 9/11 and there's after 9/11. In the 1990s, we were fixated on a new world order that would spread democracy throughout the world. 9/11 brought war home. It made America afraid. The NSA said, take as much data as we can. This was the electronic version of an unauthorized government raid on your house. The United States had to punish those responsible for these attacks. Either you were with us or you were with the terrorists. There was no higher mission than finding Osama bin Laden. The perpetrators of terrorism only understand the use of force. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff who had used to work for me. And one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." Rumsfeld was saying that we needed to bomb Iraq, and we all said, but no, Al-Qaeda is in Afghanistan, we need to bomb Afghanistan. And Rumsfeld said, there aren't any good targets in Afghanistan, and there are lots of good targets in Iraq. So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." In the wake of the September 11th terrorist attacks, America hardened. Barriers and bollards sprouted up. Surveillance cameras captured our daily lives, and we learned if we see something, to say something. DHS, DNI, TSA, an alphabet soup of agencies created in a reinvention of America's security. The people who knock these buildings down will hear all of us soon. Capability to rapidly produce more, many more. And he has the ability to dispense these lethal poisons and diseases in ways that can cause massive death and destruction. If biological weapons seem too terrible to contemplate, chemical weapons are equally chilling. UNMOVIC already laid out much of this, and it is documented for all of us to read in UNSCOM's 1999 report on the subject. If we consider just one category of missing weaponry, 6,500 bombs from the Iran-Iraq war, UNMOVIC says the amount of chemical agent in them would be in the order of 1,000 tons.
These quantities of chemical weapons are now unaccounted for. Dr. Blick says, quipped that, quote, mustard gas is not marmalade. You are supposed to know what you did with it. We believe Saddam Hussein knows what he did with it, and he has not come clean with the international community. We have evidence these weapons existed. What we don't have is evidence from Iraq that they have been destroyed or where they are. That is what we are still waiting for. Inspection worth doing, everybody's agreed it's worth doing, and it gets stopped. Yes, sir. At that moment, we're an automatic pilot as far as you're concerned. Period. No ifs, ands, or buts. Now, I respect that. But now, it seems to me the Secretary of State might have a slightly different problem. Secretary of State might be sitting there and saying, now look over there on that side. Now, I remember so-and-so and so-and-so and so-and-so, and the 12 people on this side, they're all the ones that said they didn't want to use force. Now, I'm going to have to go tell the president now that we should, or Secretary Cohen, unleash whatever it takes to get it done. And our military assessment is the same as the majors. The majors' assessment is, privately held but publicly acknowledged later, that airstrikes alone aren't going to do this. Saddam's not going to cave on this. So, now here's the deal. I recommended the president have at it and let the chips fall where they may. A reasonable position for the Secretary of Defense, the Secretary of State to take. But I respectfully suggest, Major, I respectfully suggest they have a responsibility slightly above your pay grade. Slightly above your pay grade. To decide whether or not to take the nation to war alone. Or to take the nation to war partway. Or to take the nation to war halfway. That's a real tough decision. That's why they get paid the big bucks. That's why they get the limos and you don't. I mean this sincerely. I'm not trying to be flip. Because I think, and that's why I said at the outset, the reason why I'm glad you did what you did, we should come to our milk. We should make a decision. But in terms of whether the Secretary of State has no more to consider than you do as the arms inspector. You didn't get in, didn't get my job done, get me in. Period. You made the deal, right? That's the deal. A deal's a deal. Get me in. Scott Ritter, I'm ready to go. It's not how it works. Now, maybe it should work that way. But wouldn't you acknowledge that if you were President of the United States or the Secretary of State, you'd sit there and say, now, okay, old Scotty boy didn't get in. We said he should get in. We want him to get in. It's important that he does get in. They're not going to let him in, so what are we going to do now? We know that France and Russia aren't going to be with us. We're quite confident China's not. We've already run those traps. They're not there. We're not sure where the United States Senate is, but have at it, boys. Go get them. And by the way, Scott and the boys say air power's not enough. I think it's a legitimate debate, Scott, Major. I think it's a legitimate debate. But I don't think we should be putting it in the context of you have somebody up there at state saying, look, how can we weasel out of this agreement? We want to let this guy out there hanging. We're not this. It's a very practical political decision. Same kind of decision General Powell made. Same kind of decision President Bush made. Every president, every Secretary of State has to do it. Like I said, they get paid more than you. Their job's a hell of a lot more complicated than yours. They may have made the wrong decision, and you brought it to light. We should address it. We should say straight up where we are, and we should do it. And for that, I thank you. But it's above your pay grade.